my dear children. I hope you are all doing well. Then let's start our new English class. Yes. Okay. What is the name of our new chapter? Yes. How far is the river? Then what is the meaning of how far is the river? Okay. Then what is the meaning of river? River എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതെ, പുഴ എന്നാണല്ലേ. Then what is the meaning of how far is the river? Yes, how far is the river എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതെ, പുഴയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര? എന്താണ്? പുഴയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര? Then all children are take our textbook and notebook. Okay, then I will read the story. All children are listen it. How far is the river? Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villages he heard of it, of the fish in its waters and of its rocks. He wished to touch the water and know it personally. Between the boy and the river stood a mountain. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബോയും റിവറും തമ്മിൽ നടുവിൽ ഒരു എന്താണ് വലിയൊരു മലയുണ്ട്. ബോയും റിവറിൻ്റെ നടുവിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട്? ഒരു മലയുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്? ദ ബോയ് വാസ് യങ് ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് സ്മോൾ ബട്ട് ദ മൗണ്ടെയിൻ വാസ് ബിഗ്. ബോയ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് സ്മോൾ. റിവർ ഒരു ചെറിയ റിവറാണ്, പുഴ ഒരു ചെറിയ പുഴയാണ്. ബട്ട് ദ മൗണ്ടെയിൻ വാസ് ബിഗ്. എന്താണ് അവിടെ വലുതായിട്ടുള്ളത്? അതെ, നമ്മുടെ വലിയ മലയാണ് ഉള്ളത് അവിടെ. Then the thickly forested mountain hid the river. തിക്കിലി നിറയെ കാടും വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ മൗണ്ടെയിൻ ആണല്ലേ, വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ മലയാണ്. ഹിഡ് ദ റിവർ, റിവറിൻ്റെ മുമ്പിൽ. ബട്ട് the boy know it was there. ബോയ്ക്ക് അറിയാം അത് അവിടെയാണുള്ളത് എന്ന്. He had never seen the river with his own eyes. അവൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആ റിവർ കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഫ്രം ദ വില്ലേജസ് he heard of it. പക്ഷേ അവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്? ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റോക്സ്. He wished to touch the water and know it personally. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ഫിഷ് ഇൻ വാട്ടേഴ്സ്, വാട്ടറിൽ ഫിഷുകളുണ്ട്. പിന്നെ പാറക്കെട്ടുകൾ, റോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാറക്കെട്ടുകൾ. ഹി വിഷ്ഡ് ടു ടച്ച് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് നോ ഇറ്റ് പേഴ്സണലി. അവന് അവിടുത്തെ വെള്ളം, ആ റിവറിത്തെ വെള്ളം തൊട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്താണ്, അവന് പേഴ്സണലായിട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലേ, അപ്പോൾ അവന് പേഴ്സണലായിട്ട് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദെൻ ഓൾ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി. Yes, and then let's wind up our class. Then thank you and bye bye. Dear students, I am your new English teacher. My name is Iron Biju. How are you all? Are you feeling better today? Okay, let's start our lesson now. Today I am saying a wonderful story of a mirror. Students, let's see a funny video. Do you like this video? Okay, let's start our story. Long, long ago, a fisherman and his wife lived on an island. Do you know what is an island? Yes, you are right. A land surrounded by water is an island. They had no tools like we have. They had no contacts from outside world. The sailors of the ships threw the unwanted into the sea. When they come ashore, they collected them. One day, the fisherman was walking along the seashore, thinking about his dead father. Suddenly, a light flashed on his face. He found something from the sand. Do you know what did he found from the sand? Yes, a mirror. He reached home and told his wife everything. She looked at the mirror. She saw a face of a woman in it. She thought that it was his mother. Students, do you quarrel in home or school? Like that, the fisherman and
his wife quarreled. The mirror fell down and broke to pieces. They saw their images in the pieces. Did you like the story? Today you have a homework. Write the conversation between fisherman and his wife. It's almost time to stop the class. Good morning, my dear children. Okay. If you sit down. How are you all? Fine. Do you remember me? Some of the students in the class may know me, but the new students may not know me. So let me introduce myself to you. My name is Shifa Robi. I am your English teacher and I am your class teacher also. Then let us come to lesson. Before going to the lesson, I have a few things to say to you all. Does everyone have a mask and sanitizer and on your hands? Okay. We all come to school 2 years after COVID-19. Our class has not stopped yet. Study, Onam events, Independence Day events, everything went online. Students, how are your Onam and Independence Day? You must have played all the Onam games at home. Okay students, you had a good view of a lot of events related to Onam and Independence Day. Okay, let's go to the lesson. Okay, all of you take your textbook. Students, how were we reach? Yes, fourth lesson. Then, now we will take fifth lesson. Page number 49. Okay, I am going to read. I just reading a short paragraph because today is the first day. You must listen it carefully to what I read. I finished reading those I should say read. Okay, I'm going to reading. The Song of Songs. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Frag Darbarī still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. One more. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Rag Darbarī still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day, but I can't seem to have enough. Okay. First, Anshida read. Slowly, gently, the exhausted musician laid his tanpura on the carpet. The exquisite strains of Frag Darbarī. Okay, very good. Next, Adil. Still vibrated within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen to you every day. Very good, very good. The bell rang. We will see in the next class. Thank you, my dear children. प्यारे बच्चों, आदाब। आप कैसे हैं? ठीक है ना? हिंदुस्तान हमारा प्यारा वतन है। हिंदुस्तान के बारे में आज हम ये खूबसूरत गीत पढ़ेंगे। चमकता है ताज, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन। मोहब्बत है अपने वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें।
मोहब्बत है अपने वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, ये हम चांदनी में चमकता है ताज, समाना के दिल पर जो करता है राज, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन। हमें प्यारे अपने एलोरा से है, हमें प्यारे अपने अजंदा से है, हमें प्यारे अपने एलोरा से है, हमें प्यारे अपने अजंदा से है, ये दुनिया के आंगों का तारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, ये हिंदुस्तान है हमारा वतन, हमारा वतन सबसे प्यारा वतन। गीत वसंत है ना प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के बारे में इसी तरह ओनर गीता चुनकर अपने नोट में लिखे और तरानम का साथ गाइए। शुक्रिया। Hi my little children, welcome to our class. Our study in a funny story. The story characters fisherman and his wife. Children, look it. What is this? This is a mirror. Okay children, take your textbook and listen it. Fisherman and his wife, they lived on an island. It was lonely island. The people of the island led a cute and simple life. They had no electricity, no phone, no television, no newspaper. They had no hairbrush, no mirror either. One day the fisherman walking along the seashore. After the death of his father was for the first time he was going out. Never can I him again, he thought. Suddenly a flash of light fell on his eyes. Something shining was laying on the sand. He picked it up and looked at it. He saw a face in it. He screamed. He threw away. But after a while, he walking toward it again. He picked it up and saw the face in it again. He thought it was his father's face. Okay, children, let us end the class. This is today's homework. Describe the island. Okay, children, see you the next class. Bye bye. Hi kids, how are you? I hope you all are fine. Do you like stories? നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ ഇഷ്ടമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കഥകൾ അറിയാമല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാനും പാട്ട് പാടിത്തരാനും കുറേ ആളുകളുണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ മിസ് ഇന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ആ കഥയുടെ പേരാണ് ദ ബോയ് ഹു ലവ്ഡ് പിക്കിൾസ്. അച്ചാർ കൊതിയനായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് ഇന്ന് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. One day Roy's mother made a jar of pickles. ഒരു ദിവസം റോയിന് അമ്മ ഒരു ജാറ് നിറച്ചും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ദിസ് മെയ്ഡ് റോയ്സ്, അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ റോയുടെ വായിൽ നിന്നും വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി. ഹിസ് മദർ വാണ്ട് ഹിം, അപ്പം അവന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഈറ്റിംഗ് ടു മച്ച് പിക്കിൾ വിൽ മേക്ക് യു സിക്ക് റോയ്. റോയ്, നീ കുറെ അച്ചാർ കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് അസുഖം വരുന്ന അവന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു. At afternoon, when his mother was sleeping, പിന്നെ ഉച്ച സമയമായപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. റോയ് stepped into the kitchen and finished the whole jar of pickles. അവന്റെ അമ്മ ഉറങ്ങി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ആ ജാറിലുണ്ടായിരുന്ന പിക്കിൾസ് അച്ചാർ മുഴുവൻ തിന്നു തീർത്തു. That night Roy had terrible stomach aches. ആ ദിവസം രാത്രി അവന് നല്ലോണം വയറുവേദന എടുത്തു. റോയ് went right to his mother. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ അമ്മേന്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ ഓടി. എന്നിട്ട് അവന്റെ അമ്മയോട് അവൻ പറഞ്ഞു, I ate up the entire jar of pickle. ഞാൻ ആ ജാറിലുണ്ടായിരുന്ന അച്ചാർ മുഴുവൻ തിന്നു തീർത്തു. Now I don't feel too well. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലോണം വയറുവേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവന്റെ അമ്മയോട് അവൻ പറഞ്ഞു.
His mother gave him a medicine and Roy fell well again. അപ്പോൾ അവന്റെ അമ്മ അവന് കുറെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു, കുറച്ച് മരുന്നൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവന്റെ അസുഖം അവന് ഭേദമായി. Now you know that we should have too much of anything. എന്നിട്ട് അവന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഭക്ഷണം ഒരു അളവിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ, ഇന്നത്തെ സ്റ്റോറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തൊരു നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. Good morning, good morning. Sit. Hope you are well all? Okay. Hope you are well family also? Okay. Can I ask a question for you? All? Okay. Do you have any experience? You went journey to somewhere. Can you say to me? Anyone? Okay. Krishna, say to me your experience to go somewhere to journey. Can you say to me? Okay. Start. Yeah, she went to Wonderla. How was your experience in Wonderla? Okay, she will playing with her family and friends and his cousins also. So, good, sit down. Then we have to read our chapter 1. How far is the river? That was a boy has to touch the river and know it personally also. Can we start our chapter? Okay, take page number 9. How far is the river? Oh, come in. Why you are late, Akshay? Oh, get in your seat. Sorry. Akshay's mother is hospital. Are she well? Okay, get up. Take your book. How far is the river? Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. The Chukli Forest mountain had the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it, of the fish in its water and of its rocks. He wished to touch the water and know it personally also. Do you know? Do you understand this paragraph? Okay, I will explain to you. Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. That saying, a boy was young and the river was small, the mountain was big also. The Chikli Forest mountain hid the river. The Chikli Forest mountain's back has the river also. But the boy knew it was there. He had never seen the river within one eyes also. He didn't see any river in his eyes. But from the villager he heard of it. What was he heard? Yeah, of the fish in its waters, of its rocks. And he said to himself, I wish to touch the water and know it personally also. Do you understand? Okay. Next class I will say to all to read also. So you have to read it well, and tomorrow I have to you get. Okay. Today my class is over. See you tomorrow. तो नमस्ते बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो एक और नई हिंदी कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या आप लोगों को बारिश पसंद है? हाँ, मुझे पता है आप सबको बारिश पसंद होगी। तो क्या होंगे अगर बहुत दिनों से बारिश नहीं बरसा तो हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम सब मर जाएंगे, पेड़ पौधे सब चले जाएंगे, इस दुनिया ही खात्मा हो जाएंगे। तो आज हम लोग इससे ही मिलते जुलते एक चित्रकथा सुनने वाले हैं। तो इसके नाम है बारिश कैसे मिले। तो ये चित्र में क्या देख रहे हैं तो बच्चों, हाँ मुझे पता है
एक बेगले और एक बंदर को देख रहे हैं। और यहाँ पर किसको देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पर एक बिल्ली है और यहाँ पर एक बकरी भी है और यहाँ पर एक बैल भी है। तो बच्चों, ये चित्र देखो इस पर क्या है? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो। बादल तो कांडों में फंसा हुआ है। इसका क्या मतलब है आपको बता चलते हैं। हम लोग इस प्रकृति का खात्मा कर रहे हैं। लाइक कि हम लोग हमारे आवश्य के लिए इस प्रकृति का खात्मा कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्रीज बना रहे हैं हम लोग, और पेड़ पौधे देखो नहीं लगा रहे और पेड़ काट रहे हैं और टाइलों को गिरा रहे हैं। ये सब की वजह से बादल अभी नहीं बरसाते। अभी कभी कभी ही बरसाते हैं बादल। तो इसे बादल को बरसाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, पेड़ पौधे लगा सकते हैं और पेड़ों को काटना रुक सकते हैं और टाइलों को गिराना भी रुक सकते हैं। और पानी को भी बचाना पड़ेगा, नहीं तो सागर से तो वो क्या बोलते बबल्स तो ऊपर नहीं जाएंगे, फिर तो बारिश भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग एक पोस्टर बनाना पड़ेगा। तो अगले कक्षा में मिलते हैं। तो നമസ്തേ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 2ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബ്രൂണോ ദ പപ്പി എന്ന പാഠത്തിലെ ഫസ്റ്റത്തെ പേജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ? അപ്പോൾ ഇതാരാണ്? സച്ചിൻ. ഇതോ? ബ്രൂണോ. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് സച്ചിൻ. ഇതോ? ഇതാണ് ബ്രൂണോ. ബ്രൂണോ എന്ന പട്ടിക്കുട്ടി. സച്ചിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ആര്? ബ്രൂണോ അല്ലേ? ബ്രൂണോ എന്ന പട്ടിക്കുട്ടി. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ? ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ. നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കൂ, ഈ ചിത്രം നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ബ്രൂണോ ദ പപ്പി എന്ന പാഠം എടുത്തിട്ട് അതിലെ 8ാം പേജ് എടുക്കൂ. എടുത്തോ എല്ലാവരും? എടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാലോ? എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കൂ കേട്ടോ. Bruno go and fetch the ball. Sachin called out to his puppy. Bruno rushed towards the ball. He became with the ball. He wagged his tail. Well done, Bruno. You are my best friend. Come, let's go. Sachin hugged Bruno. Bruno go and fetch the ball. Bruno go എന്നതാ പോവുക. ബ്രൂണോ എങ്ങോട്ട് പോയി? ഗോ. ആൻഡ് എന്തിനാ പോയത്? ബോൾ എടുക്കാൻ. ബ്രൂണോ ഗോ ആൻഡ് ഫെച്ച് ദി ബോൾ. ബ്രൂണോ ബോള് കൊണ്ടുവന്ന്. ആരാണ് ബ്രൂണോ? എല്ലാവർക്കും ബ്രൂണോനെ കണ്ടില്ലേ? ഈ പട്ടിക്കുട്ടിയാണല്ലേ. ബ്രൂണോ പോയിട്ട് പന്ത് എടുത്തിട്ട് വന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കണ്ടോ? ബ്രൂണോ go and fetch the ball. Sachin called out to his puppy. സച്ചിൻ അവന്റെ പപ്പിയെ വിളിച്ചു. പപ്പി ആരാണ്? പപ്പി എന്താ? ബ്രൂണോ. പപ്പി. പപ്പി പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക്കുട്ടിയാണ് അല്ലേ? സച്ചിന്റെ പട്ടിക്കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്? ബ്രൂണോ. സച്ചിൻ അവന്റെ ബ്രൂണോയെ വിളിച്ചു. ബ്രൂണോ റഷ്ഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ബോൾ. ബ്രൂണോ പന്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. ബ്രൂണോ എന്താക്കി? പന്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. He became with the ball. അവൻ ബ്രൂണോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് തിരികെ വന്നു. He wagged his tail. വാഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വാലെടുക്കുക. വാഗ്ഡ് പറഞ്ഞാല് കുലുക്കുക അല്ലേ? ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? വാല്. He wagged his tail. ബ്രൂണോ അവന്റെ വാല് കുലുക്കുക അല്ലേ? ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? വാല്. He wagged his tail. ബ്രൂണോ അവന്റെ വാല് കുലുക്കി അല്ലേ? പിന്നെ പട്ടിക്കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വാല് കുലുക്കുക കാണില്ലേ? വാല് കുലുക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ? അതുപോലെ സച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടായ ബ്രൂണോ അതുപോലെ വാല് കുലുക്കി.
വെൽ ഡൺ ബ്രൂണോ. വെൽ ഡൺ ബ്രൂണോ. ആര് പറഞ്ഞതാണത്? സച്ചിൻ. സച്ചിൻ പറഞ്ഞു വെൽ ഡൺ ബ്രൂണോ, യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് എന്താ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. നീയാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് പോകാം. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. വരൂ നമുക്ക് പോകാം. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പോകാം. ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവുക. കം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വരിക. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. വരൂ നമുക്ക് പോകാം. സച്ചിൻ ഹഗ്ഡ് ബ്രൂണോ. സച്ചിൻ ഹഗ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹഗ്ഡ് പറഞ്ഞാല് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. എന്താണ്? കെട്ടിപ്പിടിക്കുക. സച്ചിന് ഹഗ്ഡ് ബ്രൂണോ. സച്ചിന് ഹഗ്ഡ് ബ്രൂണോ. സച്ചിന് പട്ടിക്കുട്ടിയെ, അതായത് സച്ചിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ ബ്രൂണോയെ എന്ത് ചെയ്തു? കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. താങ്ക് യു. आदाब बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है ना? बच्चों ये क्या है ये? गुड़िया है, सबके पसंद है ना? आज हम गुड़िया के बारे में चंद जुमले पढ़ेंगे. ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी गुड़िया है. वह ये कितनी खूबसूरत है, वह ये कितनी खूबसूरत है, वह ये कितनी खूबसूरत है. मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया है, मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया है, मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया है. ये गुड़िया है अब्बा जान लाए हैं, ये गुड़िया है अब्बा जान लाए हैं, ये गुड़िया है अब्बा जान लाए हैं. अब्बा जान इसको बाजार से लाए हैं, अब्बा जान इसको बाजार से लाए हैं, अब्बा जान इसको बाजार से लाए हैं. आप भी अपने गुड़िया के बारे में जुमले बनाकर टीचर के सुनाइए. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പാവയെക്കുറിച്ച് വാക്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ടീച്ചറിനും പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണമേ. आज का क्लास यहाँ खत्म करते फिर मिलेंगे. शुक्रिया. Good morning, Miss. Good morning, children. Attendance, please. Okay, Miss. Sit down. Sinan. Present, Miss. Nihal. Present, Miss. Shiva. Present, Miss. Nakshatra. Absent, Miss. Sana. Present, Miss. Okay. What is special day today? Today is the Teacher's Day. Okay. We celebration Teacher's Day on 5th of September every year in India. This day is celebrated on the occasion of the birthday anniversary of Dr. S. Radhakrishnan. He was the second president of India. Okay. Everyone take a English textbook. And take page 18. The English textbook. See the story of Bruno the puppy. Okay. I'm ready. Unit 1. Bruno the puppy. Bruno, go and fetch the ball, Sachin called out to his puppy. Bruno rushed towards the ball. He came back with the ball. He wagged his tail. Well done, Bruno. You are my best friend. Come, let's go. Sachin hugged Bruno. അപ്പൊ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നത് ബ്രൂണോ എന്ന പട്ടിക്കുട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ
വന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് ബ്രൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പപ്പിയുണ്ട്. ആ ബ്രൂണോനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് സച്ചിന്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊക്കെ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ? സിനെ ഇഷ്ടമാണോ? സിനാൻ, നീ പറയൂ, നിന്റെ അടുത്ത് ഏത് പെറ്റാണുള്ളത്? സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിനാൻ. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? खुश है ना? अच्छा, आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आप सबके चित्र कहानी पढ़ें। देखिए, नन्हा संज्ञा 16 बारिश कैसे मिले। बताइए, चित्र में कौन कौन है? ठीक है, हाँ, बगला और बंदर। वे क्या करते हैं? हाँ, वे बातें करते हैं। अच्छा, देखिए वे क्या क्या करते हैं, जरा देखा। बगुला, भाई बहुत लकी है। क्या क्या है? बंदर, पानी का नहीं है। चलो बारिश का ढूंढे। नमस्ते टीचर। नमस्ते प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। आज के हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सबको गीत पसंद है ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो हमें एक गीत सुनिए। तितली रानी पंख फैलाती आवोन। तितली रानी फूल फूलने बैठोन। तितली रानी इधर उधर उड़ जाओन। तितली रानी पंख फैलाती आवोन। क्या रे बच्चों, किसकी से पसंद है ना? अच्छा, तो एक बार भी गीत सुनिए। तितली रानी पंख फैलाती आवोना। तितली रानी फूल फूलने बैठोना। तितली रानी इधर उधर उड़ जाओना। तितली रानी पंख फैलाती आवोना। आज के हिंदी कक्षा यही समाप्त हुआ वे। धन्यवाद। Morning students, today we learn our new lesson, How Far is the River, written by Ruskin Bond. Have you heard of Ruskin Bond? Anybody? Yes, Ruskin Bond is a famous Indian writer who writes in English. He had many novels and poems. Okay, let's begin our chapter. Here is a boy who set out on a trip to appreciate the beauty of nature. Where does he go? What does he see there? How does he feel? Let's find out. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. അവൻ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളും പ്രകൃതി ഭംഗിയും അവൻ അനുഭവിച്ച കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത്. Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. കുട്ടി ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു യാത്ര പോവുകയാണ്. ആ യാത്ര പോകുന്നത് റിവറിലേക്കാണ്. പക്ഷേ റിവറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുട്ടിക്കും വലിയ മല കയറി പോകണം. കുട്ടി ചെറുതാണ്, റിവറും വളരെ ചെറുതാണ്, പക്ഷേ മൗണ്ടെയിൻ വളരെ വലുതാണ്. അത് കടന്നു പോയാലേ കുട്ടിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villagers he had heard of it.
of the fish in its water and the river. But the boy knew it was there. കാട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മൗണ്ടെയിൻ ബോയിനെ റിവറിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് മറച്ചു പിടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ ബോയിനറിയാം അവിടെ റിവർ ഉണ്ടെന്ന്. He had never seen the river with his own eyes, but from the villages he had heard of it. അവൻ നേരിട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല റിവറിനെ, പക്ഷേ അവന് വില്ലേജസ് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെ വില്ലേജസ്? വുഡ് കട്ടർ, മൂൾ ഡൈവേഴ്സ്, മിൽക്ക്മാൻ, അങ്ങനത്തെ പലരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ദ ഫിഷ് എന്ന് റിവറിനെ കുറിച്ച് വില്ലേജസ് പറഞ്ഞതാണ്. ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റോക്സ്. അവിടെ മീനുകൾ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള മീനുകളെയും തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിനെയും വെള്ളാരം കല്ല് പോലത്തെ കല്ലുകളെയുമാണ് വില്ലേജസ് പറഞ്ഞത്. ഈ വിഷ്ഡ് ടു ടച്ച് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് നോ ഇറ്റ് പേഴ്സണലി. അവൻ അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നി അതൊന്ന് തൊടാനും സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഇത് നേരിട്ട് കാണാനും സ്വന്തം തൊടാനായിട്ട് അവനൊന്ന് ഒരു പൂതി തോന്നി. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം. Between the boy and the river stood a mountain. The boy was young and the river was small, but the mountain was big. The thickly forested mountain hid the river, but the boy knew it was there. He had never seen the river with his own eyes, but from the villages he had heard of it, of the fish in its water and of its rocks. He wished to touch the water and know it personally. Let's find up today's class. नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने एक वार्तालाप सुना था। मीना ने निर्मल को एक चिट्ठी भेजी थी और निर्मल ने टेलीफोन किया क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया और मीना ने कहा कि तुम जरूर आना, मैं बाकी कदा तब बता दूंगी। और आज की कक्षा में शुरू करते हैं। गुलमोहर का जन्मदिन संतोष सहनी। छह मई की शाम मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी है। दरी पर सफेद चादर है, एक और खाने पीने की चीजें रखी है। निर्मल, चंपा, पुलावन, पुष्पा, नसीमा बानो और शीला बातें करती चली आ रही है। सबके हाथों में उपहार है। मीना, दिखाओ तो वो गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली, 6 मई की शाम। मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे दरी बिछी है। दरी मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, कारपेट। और कहाँ रखे है दरी? हाँ, बगीचे में। बगीचे में कहा? हाँ, गुलमोहर के पेड़ के नीचे। दरी पर सफेद चादर है। चादर का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, बेडशीट। एक और खाने पीने की चीजें रखी है। एक जगह में खाने पीने की चीजें रखा है। और निर्मा, चंपा, पुलावन, पुष्पा, नसीमा बानो, शीला बातें करती चली आ रही थी। ये सब कौन है बच्चों? हाँ, मीना के सहेलियां। और उनके हाथों, सबके हाथों में उपहार है। उनके हाथों में क्या है? हाँ, उपहार। मीना, दिखाओ तो गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। किसने बोली? हाँ, और क्या बोली? हाँ, उसको दिखाने के लिए। आओ आओ, यह देखो। आओ आओ, ये देखो। मीना ने बगीचे में उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। मीना ने गुलमोहर के पेड़ को दिखाया उन सबको। और कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। कोमल कोमल का मतलब क्या होता है बच्चों? हाँ, सुंदर सुंदर। और वृक्ष का मतलब? हाँ, पेड़। पत्तियों के बीचों से लाल और केसरी रंग का सुंदर फूल जाग रहे थे। पत्तियों के बीच बीच से लाल और केसरी रंग का सुंदर रंगीला फूल जाग के रहे थे। मतलब कोई बिना देखे चुपके चुपके देख रहे थे। मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हैं। मानो कि मीना के दोस्तों को देखकर चुपके चुपके हंस रहे हो, धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हो। मीना की सहेलियां उसकी घर पहुंची। बगीचे के सामने एक पोस्टर लगाया था। वह पोस्टर कैसे हो गए? उसकी एक पोस्टर बनाइए। आज की वर्कशीट ये है कि पोस्टर बनाने के लिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टीचर। Good morning to all. टीचर। Sit down. First I will
chapter's book. Which chapter we will study at yesterday? Roger the dog. Okay. First, they have two questions. Do you have pets? Yes. Are they active? Yes. Okay. There will be a story. I'm rude. Asleep, he whistles at his ease. He only wakes to scratch his face. He hogs the fire. He bakes his head as if it were a loaf of bread. Okay. Yesterday, I will read this poem. Poet, please come Dilla and read this two paragraph. At his ease. He only wakes to scratch his face. He hogs the fire. He bakes his head as if it were a loaf of bread. He's just a sack of gnawing dog. Okay. Good morning, teacher. Good morning, students. All of you sit down. Didn't everyone learn the lesson taught yesterday? Okay, good. Do you know what makes this day special? Yes, teachers. Teachers are the department that play a crucial nurturing your future life. All of you teachers must obey and respect and love. Do you understand that much? Okay, let's start today class. Did you taught on Sunday, Anupama? Oh, second paragraph in the mysterious picture. I'll read. The captain of the guard was a tall, well-built, red-haired man of about 25. He was handsomely dressed in his gold-braided uniform. They looked at him coolly and then dismounted from his donkey. He bowed low and said, "May God bless you, Sir Captain. If I look like a skeleton, it is not my fault. I am very hungry. I will come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat, I'll go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging in that butch stove." Do you understand what I read? Let's ring the bell and take class tomorrow. Okay, bye. Thank you. Have a nice day.